Today I'm going to be talking about anxiety, attention, learning and memory. As some of you will know, a lot of my research and a lot of my theories have been connected with the effects of anxiety on attentional processes, but I will be extending some of these ideas a little bit in the talk this morning. Okay, for the benefit of anyone who is not familiar with these terms, the research is concerned with individual differences, basically individual differences in personality. In my own research, the emphasis has been very much on trait anxiety, which, as you can see on the screen, trait anxiety, there are individual differences in trait anxiety, and it basically refers to susceptibility to anxiety in response to general threatening situations. And the evidence suggests that this is especially the case in interpersonal situations. And then we have a more specific type of individual difference, namely test anxiety. So individuals high in test anxiety are particularly susceptible to anxiety in test situations, but not necessarily in other kinds of situations. Okay, well, if we're interested in the relationship between test or trait anxiety and learning and memory, one approach is to consider the effects of anxiety on academic performance, because, of course, academic performance depends in important ways on previous learning and the ability to remember things. Well, I won't go into the detail, but as is indicated on the slide, when people have carried out meta-analyses looking at the findings across numerous studies, what we consistently find is that high levels of trait or test anxiety are definitely bad news in terms of academic performance. There is a consistent negative relationship between these forms of anxiety and academic performance. And also of interest, these negative effects of anxiety on academic performance are typically significantly greater when we consider the cognitive component of anxiety, especially worry, than when we focus on the emotional component, sort of feelings of general arousal and so on, when one is anxious. Okay, so this indicates then that individual differences in anxiety are important in everyday life, certainly so far as academic performance is concerned. Okay, now an important issue here is to establish the direction of causality. It may seem natural to imagine that a high level of anxiety has, as a consequence, a reduction in academic performance, but it is also possible, of course, that people who have poor academic performance, this may make them more anxious. So in principle, the causality could go in either direction. So how can we try to establish that anxiety is actually having a causal impact on academic performance? Okay, well, one way in which we can do this is by carrying out an intervention study
In other words, what we try to do is to reduce, we take students who have a high level of trait or test anxiety. We make use of interventions such as relaxation training or cognitive restructuring, trying to make them think less negative thoughts about academic performance, and we see whether this benefits their academic performance. If anxiety is important, then reducing anxiety should have the beneficial effect of improving academic performance. And as you can see on the slide there have been surprisingly large numbers of studies using various kinds of interventions, and generally speaking, these interventions have proved successful not only in reducing anxiety, but also in enhancing academic performance. So on the slide, I briefly refer to two different meta-analytic studies that have demonstrated that effect. So, of course, that does not mean that all the causality is in the direction of high anxiety leading to poor academic performance, but it certainly shows that that is an important part of what is happening. Okay, I think I'll move on from these. Okay, so obviously an important issue is to address the question of what are the internal mechanisms that are involved in producing these adverse effects of anxiety on learning and memory. And what seems like a very long time ago now, and it was a long time ago, back in 1979, I suggested that if we want to understand the negative effects of anxiety, that it would be very useful to consider the working memory system that was originally put forward by Baddeley and Hitch in 1974. And I might just mention, as it says towards the bottom of the slide there, that in the years since then, I, together with some of my colleagues, we have developed the original ideas in the 1979 theory. So with my Spanish colleague and friend Manuel Calvo, we developed processing efficiency theory in 1992. Yeah. Если вы не против, я начну переводить, потому что здесь немножко маловато. Все согласны? Аня, подвинь себе аккуратно. А вот есть здесь. Хорошо. Как указано на этом слайде, если говорить о негативных эффектах тревожности, то нужно брать в расчет рабочую память. И профессор Eysenck работал с профессорами Бэдли и Хитчем, которые развили теорию рабочей памяти, если вы с ней знакомы. И то, что тревожность зависит от тревожности, имеет значимый вклад на рабочую память. И вот на нижней части слайда указано, что несколько лет позже была разработана совместная теория тревожности и рабочей памяти, дополняющая теорию Бэдли и Хитча и теорию личностной тревожности профессора Eysenck. Right, okay, and the other point that I made on the slide is, I say, there have been developments of the theory, one including my friend and colleague Manuel Calvo, but then with him and other colleagues in 2007, and we have recently been developing the neuroscience side of the theory. И теория была развита еще также с коллегой Калво, и сейчас они совместно развивают теорию, подключая нейронные мозговые основания для теории. Right. Okay, so the essence of the working memory system that was originally produced by Baddeley and Hitch is shown on the slide here.
I would particularly draw your attention to what it says up above the figure. So the most important part of the working memory model is the central executive, which is an attention-like system of very general importance involved in all kinds of cognitive processes. And then there were two much more specific components. The phonological loop is simply used for verbal rehearsal, so it's a fairly basic kind of process. And then there's the visuospatial scratch pad, which is used for visual and spatial processing, but fairly basic processing. На слайде представлено короткое представление идеи Бэдли и Хитча о рабочей памяти. То есть обратите внимание на центр слайда, центральный исполнитель. Он регулирует все компоненты рабочей памяти. Фонологическая петля, это на той стороне, она отвечает за слуховое восприятие и обработку слуховой информации. И визуально-пространственный блокнот с другой стороны, он отвечает за обработку визуально-пространственной информации, чтобы переработать это в воспоминания. Okay, so it then becomes necessary to see if we can establish that working memory is important in terms of influencing the effects of anxiety on academic performance. And a fairly recent study, British study by Owens et al. In 2012 did exactly that. So as you can hopefully see... Соответственно, если мы говорим о рабочей памяти, то она становится особенно важной, если мы говорим о влиянии тревожности на академические достижения. И в исследовании Оуэнса в 2012 году. So basically, what they assessed working memory using tasks that mostly relied on the central executive, and as you can see there, what this slide basically shows is that most of the negative effects of anxiety on academic performance depended on an individual's working memory capacity. Они исследовали влияние тревожности на академические достижения и преимущественно те достижения, которые опираются на работу центрального исполнителя. И таким образом они обнаружили, что тревожность влияет на рабочую память, тем самым снижая академические достижения. Okay, so we have seen that working memory is important, but the next issue really is to establish which component or which components of the working memory system are most important for the effects of anxiety. То есть, несомненно, рабочая память является важным моментом при работе с тревожностью. Но было важно понять, какой именно из компонентов рабочей памяти является самым важным, если мы говорим о тревожности и академических достижениях. So we have argued that most of the negative effects of anxiety depend on the central executive rather than on the more specific components of working memory. Они обсуждали то, что наиболее важным является центральный исполнитель, более чем остальные более частные компоненты модели рабочей памяти. Okay, so there have been a few studies looking at that exact issue, but if I just mention one interesting study by Christopher and MacDonald in 2005. Было несколько исследований, обращающих внимание на вот этот момент, какой из компонентов рабочей памяти влияет на который влияет тревожность. И одно из важных исследований, это было исследование Кристофера Макдональда в 2005 году. So basically what they did was to use tasks that only use the phonological loop or only use the visuospatial sketch pad or only use the central executive to
clarify the effects of anxiety on each of those components. Что они сделали? Они использовали задания, которые использовали или только фонологическую петлю, или только визуально-пространственный блокнот, или только центральный исполнитель, чтобы понять, какой из компонентов наиболее важен. And as you can see in brackets after each task, NS means non-significant. It means there were no effects of anxiety. So the phonological loop, there were no effects of anxiety on performance. With the visuospatial sketchpad, there were no effects of anxiety on that component, but the two tasks designed to measure the central executive both showed significant impairments due to anxiety. И как вы можете видеть, в скобках указано NS or sign. То есть это означает незначимый эффект. NS означает незначимый эффект. И как вы можете видеть, на фонологическую петлю, на визуально-пространственный блокнот эффект тревожности на достижение был незначимый, или конкретно на этот компонент. При этом на центральный исполнитель эффект оказался значимым. Now, a limitation with what I have said so far is that the central executive is used for several different purposes, so it's a bit vague. The central executive is used on almost any cognitive task that is reasonably complex, but clearly the central executive consists of a number of different kinds of cognitive process. Сложность изучения центрального исполнителя в том, что он используется для любого более-менее сложного задания, для любого более-менее сложного процесса когнитивного. И поэтому очевидно, что центральный исполнитель содержит в себе какие-то конкретные компоненты. So, in 2007, with three colleagues of mine, we produced attentional control theory, where what we tried to do was to identify two of the key processes associated with the central executive. В 2007 году была разработана теория контроля внимания. Управление вниманием, простите. И где были выделены два ключевых компонента центрального исполнителя. Okay, so what has turned out to be probably the most important component of the central executive is what one could call negative attentional control. And negative attentional control is what you use, for example, to prevent yourself being distracted. If you're trying to carry out a task, like listening to this talk, and there's a noise outside, you need good negative attentional control to prevent your attention from being distracted from what you're trying to do. И первый компонент – это негативный контроль. То есть это тот компонент этой теории, который замедляет процессы посторонние для основного процесса. То есть если вокруг происходит шум, и вам нужно сконцентрироваться на определенном процессе, этот компонент позволяет отделить, замедлить процессы этих посторонних шумов. Okay, but there is a second kind of attentional control that is very important, and that is positive attentional control, because of course sometimes it is very desirable and useful to shift our attention. So if we're trying to do two tasks at the same time, it is very useful to be able to move attention around in an optimal way between the two tasks, and this is what positive attentional control is about. И второй компонент – это управление положительным вниманием. То есть он позволяет переключаться между процессами и сохранять баланс между заданиями. Okay, so as we will see, some of my research in recent years has tried to look at these two different kinds of attentional control with respect to the effects of anxiety. Соответственно, мои исследования последних лет направлены на изучение этих двух компонентов внимания.
Right, now one of the slightly different aspects of my theory compared to some other theories is that I argue that anxiety has a very general effect in terms of impairing attentional control. General, it doesn't matter, they don't have to be threatening stimuli or anything, just generally with neutral stimuli, any kind of task. My theory says that anxiety will reduce the efficiency of attentional control. То есть мои исследования были посвящены общему эффекту внимания, общему эффекту тревожности на внимание. То есть вне зависимости там какие-то сложные задания или там пугающие, идея состоит в том, что тревожность будет влиять на внимание в любом случае. But of course, in addition, anxious individuals are particularly sensitive to threatening stimuli in the environment. So I'm not denying that. So this is an additional aspect of the effects of anxiety. Ну и, конечно же, тревожные участники экспериментов, они будут значимо чувствительнее к каким-то пугающим или беспокоящим условиям или стимулам. Okay, so many of you will be familiar, I imagine, with the notion of attentional bias. Attentional bias means that anxious people, if you present, as in the slide, if you present a threatening and a neutral face, for example, anxious people will tend to focus their attention on the threatening face. И, наверное, многие из вас знакомы с теорией смещения, с заданием смещения внимания. Если, как на слайде представлена парадигма, если представлено нейтральное лицо и лицо с негативным выражением, то более тревожные субъекты будут обращать внимание больше на агрессивное негативное лицо. Okay, and we can see how this works, perhaps not especially clearly on the slide, and that is what happens is that the two faces are presented together, and then shortly after that there is a target stimulus is presented to which the participant must respond, and they respond faster when this target stimulus replaces a threatening face than when it replaces a neutral one. И также важно отметить, что после представления лиц показан целевой стимул, на который они должны отреагировать нажатием кнопки. И показано, что люди быстрее отвечают на тот целевой стимул, который заменяет ту фотографию, на которой указано более агрессивное лицо. Okay, so supposing we ask the question, we have seen that anxious people show a great tendency to focus on threatening stimuli. Supposing we wanted to reduce this attentional bias, how should we go about reducing that bias? То есть, предполагая, что более тревожные люди имеют вот это вот смещение внимания на тревожный стимул, давайте предположим, как мы можем уменьшить это смещение внимания. Okay, so it sort of follows from attentional control theory that if anxious people have generally poor attentional control, this helps to explain their attentional bias. So if we just improve their general ability to control attention, we would expect a reduction in attentional bias to threatening stimuli. То есть, если мы предположим, это как бы один из результатов управления вниманием, теории управления вниманием. Если люди в целом имеют низкие способности к управлению вниманием, то это смещение внимания будет сильнее. Okay, so my theory says that it would be useful to focus on improving general attentional control processes
but many other people have argued that the best approach is to specifically train people to stop attending to threatening stimuli. So just focusing on reducing attention to threat. Соответственно, идея профессора в том, что следует усиливать управление вниманием, навыки управления вниманием, тогда как другие люди предполагают, что нужно тренировать людей специально не концентрироваться на более страшном стимуле, не концентрироваться на нем меньше. And happily enough, there was a fairly recent article that reviewed the evidence on studies designed to reduce attentional bias in anxious individuals. И недавно вышла статья, которая была направлена именно на последнюю идею, на то, чтобы уменьшить смещение внимания на негативный стимул. Okay, so A there indicates studies in which the intervention was designed specifically to reduce sensitivity to threat. То есть A на слайде означает это то исследование, которое было направлено на уменьшение внимания на угрозу. B, the AC there means attentional control, as it says above there, so other intervention studies have focused on trying to increase attentional control, general attentional control in anxious people. А вот последующие два слайда, они были направлены на то, чтобы в целом усилить управление вниманием. And then under C, some studies have tried to combine the two, so they have tried to both increase general attentional control and specifically reduce sensitivity to threat stimuli. Так, небольшая ошибка. То есть B это на то, чтобы усилить в целом контроль внимания, управление вниманием, а в C они старались совместить два подхода и увеличить внимание, и уменьшить внимание на негативный стимул и в целом усилить управление вниманием. And as one perhaps would have guessed, the evidence seems to suggest that approach C is the best one, that one gets the greatest reduction in attentional bias in anxious individuals if they are exposed to training involving general attentional control and attempts to specifically reduce sensitivity to threat. И как показало исследование, третий подход в совмещении того и другого был наиболее эффективным, когда у людей и усиливалось управление вниманием, и снижался, они были тренированы для снижения смещения внимания на негативный стимул. Okay, but the point I would emphasize is that unlike most people, I have always argued that attentional bias depends in part on a general impairment of attentional control, and the evidence is now indicating that that is indeed an important part of what's involved in attentional bias. Но в отличие от некоторых people, профессор будет настаивать на том, что все-таки управление вниманием как навык является довольно важным компонентом при борьбе с тревожностью. Okay, so I'm now going to mention just quickly two studies in which anxious and non-anxious people were exposed to distraction, but importantly, the distraction was non-threatening distraction that they were received. И сейчас будет пример из двух исследований, когда тревожные и нетревожные люди, они делали задания, когда было отвлечение определенное. И это было не пугающее обычное отвлечение, отвлекающий фактор. Okay, so in this study with Manuel Calvo, the participants
read a story and were then tested for their comprehension of the story, and they either carried out the task with no distraction, or in another condition, meaningful speech. They received meaningful speech through earphones, different sentences, while they were trying to understand the passage. Мгм. В этом исследовании в сотрудничестве с Калва участники читали историю и потом тестировались на понимание этой истории. И в одной части испытуемых, в одной части исследования они читали эту историю без любого отвлекающего фактора, а в другой части в наушники подавался какая-то имеющая смысл речь в то время, когда они пытались понять текст, который они читали. So, as you can see, the findings are very clear. The low anxious participants showed no effect at all of the distraction on their comprehension performance. И как видно со слайда, люди с низкой тревожностью не показали значимого эффекта отвлекающего фактора на их результаты. In contrast, the high anxious participants, they showed a very strong negative effect of distraction, which of course is a reflection of their impaired general attentional control. С другой стороны, высокотревожные испытуемые показали значимый негативный эффект отвлечения на их результаты, что показывает значимый эффект управления вниманием. Okay, now we come on to a task that I really like. This is a very, very simple task. Okay, so in the interesting condition, what happens is that the participants receive a cue, shall we say, over here, and that indicates that they should pay attention, they should look over there. Okay, so if a cue appears to their right-hand side, they should look to the left-hand side. If a cue appears on the left-hand side, they should look to the right-hand side. И другой эксперимент, когда испытуемому представлялся стимул и представлялась подсказка. И если подсказка появлялась справа, то они должны были, подсказка представлялась, то есть смотреть туда. И если подсказка появлялась справа, им нужно было посмотреть налево, и если подсказка появлялась слева, им нужно было посмотреть направо. So, as you see, this is a very simple task, but according to my theory, anxious individuals should find this difficult because their attention is likely to be distracted by the cue. This may make it difficult for them to look in the correct direction. То есть задание довольно простое, но в соответствии с теорией управления вниманием для высокотревожных людей оно должно быть сложным, потому что они будут отвлечены самой подсказкой, и это будет оттягивать их внимание от самого стимула. And then we have an even simpler task, the pro-saccade task, in which all people have to do is look in the same direction as the cue. The cue appears here, you just look there. The cue appears here, you just look there. Yeah. Если прошлое задание было антисаккадное, то это задание было просаккадное. То есть тут было еще проще. Если подсказка появляется справа, нужно смотреть направо. Если подсказка появляется слева, нужно смотреть налево. Now, one might imagine that both tasks are so simple that you might not be able to find any evidence of individual differences, but in fact we have consistently found that there are effects of anxiety. И кажется, что, казалось бы, задания настолько простые, что не будет никаких индивидуальных различий, но на самом деле были найдены эффекты тревожности. So the measure here is how long does it take the participants to make an eye movement in the correct direction? То, что здесь измерено, это как долго участнику требуется времени, чтобы переместить свой взгляд. And as you can hopefully see, there is no effect of, as you can see at the top there, dark grey equals low anxious, light grey equals high anxious,
on the pro-saccade task on the left-hand side, there are no effects of anxiety at all, but with the anti-saccade task on the right-hand side, there was quite a large effect with the anxious individuals taking longer to make an appropriate eye movement. И как вы видите, на просаккадном задании, когда нужно смотреть влево, когда подсказка слева и смотреть нужно влево, нет никакого эффекта тревожности. То есть темно-серый – это низкотревожный и светло-серый – высокотревожный. Тогда как на антисаккадном задании есть значимый эффект тревожности. Okay, I think I'll leave that one out. Okay, for some reason there is much less research on positive attention, anxiety and positive attentional control, so I'll just briefly mention just two studies. Есть гораздо меньше исследований на управление положительным вниманием, и я сейчас упомяну 2 исследования этого компонента. Okay, so remember, positive attentional control is an indication of how good you are, how efficient you are at moving your attention between one task and another. То есть напомним, что управление положительным вниманием – это показатель того, как хорошо вы можете переключать свое внимание с одного задания на другое. Okay, so the basic situation is that you have 2 different tasks, which we can just call A and B, and perhaps easier to start with. If you have the control condition, what happens is you have lots and lots of trials all on task A, and then lots of trials on task B, and then maybe task A and task B. But the important point is you don't have to keep shifting your attention. You just keep your attention on one task for several minutes. То есть есть 2 типа заданий, А и Б. И экспериментальное задание – это контрольное задание, контрольное условие. Вы выполняете задание, но не переключая свое внимание с одного блока на другой. In the experimental condition, we have exactly the same task, but this time there is an alternation. So trial 1 is task A, trial 2 is task B, trial 3 is task A, trial 4 is task B, and so on. So this requires people to efficiently shift their attention backwards and forwards between the 2 tasks. В экспериментальном же условии есть те же задания А и Б, но здесь постоянно нужно переключать внимание. Задания идут задание А, задание Б, задание А, задание Б, и нужно постоянно переключать свое внимание вперед и назад. And so obviously the prediction is, remember, anxious people are supposed to have relatively poor positive attentional control. And so we expect the anxious individuals to perform poorly when they have to switch attention between the 2 tasks rapidly. И, соответственно, гипотеза была, что тревожные индивиды имеют низкое управление положительным вниманием, и что их результаты будут относительно хуже в условии, когда необходимо переключать постоянно внимание. And in a study a few years ago, that is exactly what we found. This is the measure here is how long it took to solve the task, and as you can see, easily the slowest performance was when we had the high anxious individuals who had to switch attention from trial to trial. И как показывают результаты, здесь показано, как долго требовалось людям для решения задания, что самые низкие результаты были у высокотревожных людей, когда им требовалось переключать внимание. Right, and then we have another study here. Here what was done was that a questionnaire was used to divide anxious individuals into those who seem to have efficient ability to switch tasks versus those that had a poor ability to switch tasks. В данном случае
использовался опросник для определения людей с высокой и низкой тревожностью и понять, опрашивались люди, кто предположительно имеет хорошее переключение внимания, хорошее управление положительным вниманием, и те, кто относительно плох в управлении положительным вниманием. Okay, so what one within this situation, what the researchers were looking at was how long it took people when people were distracted by a threatening stimulus. How long did it take them to disengage their attention from this distracting stimulus? И то, что здесь смотрели исследователи, как долго, то есть был представлен главный стимул и отвлекающий внимание тревожный стимул. И исследователи смотрели, как долго людям потребуется внимание на то, чтобы переключить свое внимание на основной стимул от этого пугающего, чтобы переключить внимание от этого пугающего, отвлекающего стимула. So what we might predict is that high anxious individuals should find it harder to switch their attention away from the threatening stimulus back to the task stimuli. Вот, и что предполагалось, что высокотревожные испытуемые, им будет сложнее переключить свое внимание от отвлекающего, пугающего стимула. And that is exactly what we find. We find that it is the high anxious individuals who have poor ability to switch attention. They are the ones who take the longest time to disengage from the threatening stimulus. Ну, соответственно, и это было найдено. То есть высокотревожным людям было сложнее переключиться от отвлекающего стимула на основной. Okay, and then the final theme. One of the crucial assumptions in attentional control theory, and indeed in earlier versions of the theory, is that it's important to distinguish between processing efficiency and performance effectiveness. Один из важных выводов то, что важно различать процессуальную Важно различать эффективность, допустим, обработки информации, то есть процессуальную эффективность, и эффективность в ходе исполнения какого-то выполнения действия, то есть то, что связано с качеством выполнения этого действия, performance effectiveness. Okay, so the essence of this is what the theory says is, supposing we take a situation where there is no effect of anxiety on task performance. То есть существенно как. Давайте возьмем ситуацию, когда нет влияния тревожности на результат. Okay, traditional theories would say, well, if there is no effect of anxiety on performance, that means that anxiety is not having any effect whatsoever on the processes being used by high and low anxious individuals. То есть, если нет влияния, то традиционная теория скажет, что если нет влияния тревожности на результат, то, соответственно, нет влияния тревожности на процессы, связанные с выполнением задания совсем. In contrast, my theory argues that what often happens is anxiety, as we have seen, makes people's attentional control less efficient, but according to the theory, people will often use compensatory effort, compensatory strategies to try to prevent this negative effect from influencing performance. То есть теория же Майкла Eysenck предполагает, что тревожность влияет на процесс управления вниманием, но испытуемые используют компенсаторные стратегии для уменьшения этого эффекта на поведение и результаты. Ну и, соответственно, достигают соответствующего результата, что приводит к обнаружению якобы отсутствие влияния тревожности на качество исполнения действий.
So, in essence, what I imagine is happening, if you're anxious, you find that it's difficult to control your attention, but you try hard to regain control over your attentional processes, and often you manage to succeed in regaining that control. То есть существенно, если вы тревожный человек, у вас и ваша тревожность влияет на ваше внимание, то вы очень сильно стараетесь обрести контроль над вашим вниманием, чтобы добиться тех же результатов, если бы вы были не тревожны. Okay, so I'll just briefly discuss two experiments that seem relevant here. One is using the very famous Stroop effect. As you can see on the slide, there's the important trials, or the incongruent trials. That is the task is to read. Is to read what is it? It's to read the words. Yeah, the task is to read the words, but obviously that is more difficult on the incongruent trials because each word is in a colour that is different to the name of the colour. So, yeah. Соответственно, если говорить о управлении негативным вниманием, то вот важно упомянуть исследование с парадигмой Струпа. То есть здесь в данном случае важно неконгруентные задания, когда вам нужно читать слова, но они имеют цвет не такой, какой указан самим словом. И это очевидно сложнее. So one could easily imagine that anxiety would have negative effects on the Stroop effect, because of course there is the distracting effect generated by these discrepant colours. Соответственно, тревожность будет очевидно иметь негативное влияние на воспроизведение этих слов, потому что управление вниманием будет отвлечено неконгруентным цветом. Okay, but what was found in the particular study I have in mind, I think is quite interesting. They found that there was no, as you can see on the top there, NS non-significant, there was no effect of anxiety on performance, even though one might have imagined that high anxiety would impair performance. При этом в данном исследовании, которое указано, что интересно, не было найдено значимого эффекта тревожности на результат. But what they also did, which makes this study important, I think, was they also had a look at brain activation in the dorsolateral prefrontal cortex, which is the part of the brain probably most associated with attentional control. Но что они еще сделали? Они посмотрели на активацию дорсолатерального префронтального кортекса, который наиболее связан с управлением вниманием. Okay, so what we have on this slide, this shows the amount of activity in a part of the brain concerned with attentional control for high and low anxious with these congruent and incongruent trials. Вот указано на слайде, это результаты мозговой активации у тревожных и низкотревожных испытуемых в конгруентных и неконгруентных заданиях. And what we find is, we find that if you look at CO, if we compare the congruent trials, then there is no difference in brain activity associated with attentional control between the high and low anxious groups. Если посмотреть на конгруентные задания, это CO на слайде, то нет значимых различий у высоко- и низкотревожных в активации мозга, связанной с управлением вниманием. But the most important finding is that the high anxious group with the incongruent trial, when you look at incongruent trials, the high anxious participants had much greater activity in bits of the brain associated with attentional control than was the case for the low anxious participants. Но важным открытием являлось то, что у высокотревожных испытуемых активность мозга, связанная с управлением внимания в неконгруентном задании, была значимо выше.
Okay, so this exactly fits the theory. Even though there's no effect of anxiety on performance, nevertheless, there are very clear effects of anxiety on what is happening in the brain. So we should not be misled. Just because performance is not affected by anxiety does not at all necessarily mean that there are no effects of anxiety whatsoever. Результаты вполне логично подтверждают теорию. Несмотря на то, что нет эффекта тревожности на результат, то очевидно, что есть значимые различия в мозговой активности в том, что происходит в мозгу во время выполнения неконкурентного задания. Right, and now we come on to a study where I was very pleasantly surprised to meet the person who yesterday I met the person who carried out this study. И очень было приятно встретить вчера человека, который проводил это задание, Севастьянов Александр Николаевич. Okay, so the basic idea here is that you have a long series of trials. Most of the time you have to make a simple response when a stimulus is presented, but occasionally and unpredictably a noise, there's a stop signal, a noise which indicates that you should inhibit and not make the usual response. Соответственно, довольно простая парадигма. В большинстве заданий, вот в этом исследовании, в большинстве заданий вам нужно отвечать на стимул. Появился стимул, нужно ответить. Но в некоторых заданиях был звуковой сигнал, когда не нужно было отвечать, когда, несмотря на то, что если появился стимул, не нужно было отвечать на него. Okay, so what is of importance for the theory is what happens on those no-go trials where they have to inhibit a response. This obviously imposes demands in terms of control that are not present on the remainder of the trials. То есть, что показано, что в no-go trials... Can you repeat again? Yeah, okay, so according to the theory, what is important is to focus on the no-go trials where people have to exercise control by inhibiting the response. No control is required on the go trials, it's only the no-go trials that control is required. И что важно было, это сконцентрироваться на заданиях, когда нужно было замедлять ответ. То есть в данном случае требовался значимый контроль внимания, чтобы замедлить ответ. Okay, so the first important point is, again, there was no effect at all of high versus low anxiety on task performance. That is to say, the tendency to make errors on the no-go trials. Ну и первый важный момент, который был найден, что личностная тревожность опять-таки не влияла на результативность в заданиях. То есть, несмотря на наличие тревожности, они не делали гораздо меньше ошибок. Okay, and the measure that was taken here was a complex EEG measure of EEG desynchronization that is supposed to indicate the amount of effort and use of resources. И что было на данном слайде представлено исследование ЭЭГ, то есть ЭЭГ-синхронизации, когда нужно было делать вот это вот волевое усилие. Okay, so let me explain this figure. To start with, the vertical black line, this is just showing what happens on no-go trials, and the vertical black line indicates the time at which the stop signal, indicating they should inhibit the response, that's when the stop signal occurs. Соответственно, на этом слайде черная линия показывает момент, когда был показан стоп-сигнал, когда был подан стоп-сигнал, чтобы остановить ответ. Okay, and simply, all those brown areas to the right of the vertical black line, all those brown areas, they indicate points in time and frequencies at which the high anxious individuals showed greater EEG desynchronization than did the low anxious.
Соответственно, коричневая область показывает временные, в соответствии с временными отрезками, показывает, когда и в какие моменты у высокотревожных испытуемых была высокая десинхронизация мозговой активности. And I should perhaps say there was no evidence at all, at no frequency and at no time, was there any evidence at all of the low anxious having higher effort expenditure than the high. Not at all. При этом было показано, что низкотревожные испытуемые не имели значимого увеличения мозговой активности по сравнению в процессе остановки ответа. Okay, so what we have here, we have this, as the theory predicts, we have this discrepancy between no effects of anxiety on performance, but clear effects of anxiety on effort expenditure when we have a look to see what is happening inside the brain. То есть очевидно, что обнаруживается очевидный эффект, что несмотря на то, что нет эффекта влияния тревожности на результативность, очевидно появляются различия в мозговой активности, когда мы смотрим на управление вниманием. Okay, and I think I'll leave that one out. Okay, so I'd like just to spend the last few minutes just going back and producing a few conclusions that I think follow from what I have been saying. И сейчас мы перейдем к некоторым заключениям, которые следуют за тем, что было сказано сегодня. Well, first of all, as we have seen, trait anxiety and indeed test anxiety both impair learning and memory, and we have seen that there is evidence of a causal relationship, that high anxiety helps to cause impaired learning and memory. Соответственно, личностная тревожность, что важно, и также тестовая тревожность, очевидно, влияет на обучение и память. И были найдены, сегодня были показаны свидетельства того, что они влияют на эти процессы. We'll leave out two because I didn't include it in my talk this morning. Moving on to three, the impairment effect of anxiety on performance depends very much on the working memory system and especially the central executive. Соответственно, негативный эффект мы исключим второе, потому что он сегодня не был показан в лекции, и перейдем к третьему. Негативный эффект тревожности, очевидно, связан с рабочей памятью и особенно с его компонентом центральным исполнителем. Right, and then as we have seen within the central executive, anxiety impairs the efficiency of negative attentional control, also known as the inhibition function, and sure, this certainly happens especially with threatening stimuli, but I am arguing strongly that it happens with non-threatening stimuli as well. И если говорить в частности о центральном исполнителе, то тревожность влияет на эффективность управления негативным вниманием, то есть замедление функций. И особенно, как показано, что это особенно в пугающем стимуле, но профессоры утверждают, что не только с пугающим стимулом, но и с любым отвлекающим стимулом вообще. Yeah, we also have negative effects of anxiety on the shifting function, that's the positive attentional control, but for reasons I do not understand, there is very, very little research that has looked at that so far. The evidence so far is supportive, but there isn't much evidence at all. Также тревожность влияет на функцию переключения внимания, то есть управление положительным вниманием, но по каким-то причинам очень мало исследований. То есть и хотя есть свидетельства о том, что тревожность влияет, мало просто свидетельств как таковых. And in terms of why does anxiety impair learning and memory, I would argue that an important reason is because anxiety impairs the efficiency of negative attentional control, it increases anxious people's processing of distracting stimuli in the environment, but also distracting stimuli such as worrying thoughts occurring internally. So in other words, when people are anxious,
they are more readily distracted by external irrelevant stimuli and by internal irrelevant thoughts. И говоря о том, почему тревожность так влияет. Тревожные люди наиболее сильно обращают внимание на внешний отвлекающий стимул, и также они более отвлечены внутренними тревожными, беспокойными мыслями по поводу этого отвлекающего стимула. Yeah, and then this last point, I left out one or two slides that are relevant here, but okay, well, the starting point is that we have seen that there is often evidence that anxious individuals are using compensatory strategies, and these strategies allow them to show no performance impairment, but this is at the expense of using more different sorts of brain activities. И уже как показано, что тревожные испытуемые используют много компенсаторных стратегий, чтобы соответствовать результативности, но эти стратегии, несмотря на то, что они увеличивают как бы недостатки результативности, все равно существует эффект на мозговую активность. So I haven't talked about this before in the talk, but obviously an important question is why do anxious individuals engage in these compensatory strategies? Не было сказано этого в лекции, но почему тревожные люди концентрируются на этих компенсаторных стратегиях? Our attempt to develop the theory, we have started focusing on error monitoring. There is evidence that anxious people, this is using EEG measures, EEG measures suggest that anxious individuals engage in more error monitoring than do low anxious individuals. And it makes a lot of sense that if you detect an error in your performance, that is likely to cause you to put in extra resources and all the rest of it to try to prevent making errors subsequently. Сейчас проводится исследование с помощью ЭЭГ, когда изучается мониторинг ошибок тревожными испытуемыми. И что вполне логично отвечает за идею. Если ты хорошо заметил ошибку и следишь за ней, то ты, естественно, будешь прикладывать больше усилий, чтобы избежать эту ошибку в дальнейшем. And so really the basic idea here is, as it indicates on the slide, that anxiety can have hidden effects. Some of the effects of anxiety are hidden or camouflaged from view if we only look at performance measures. Ну и очевидно, что тревожность имеет скрытые эффекты, и они могут быть скрыты от глаз ученого, если мы будем смотреть только на результативность. Which helps to explain why 2 days ago I gave a talk on cognitive neuroscience, because I feel that assessing brain activity, as in the 2 studies I discussed, I think can shed real light on some of the internal differences in brain processing between high and low anxious individuals. Ну и сейчас проводится больше нейрологических исследований, которые помогут посмотреть на различия в мозговой активности у высоко- и низкотревожных испытуемых. Thank you for your attention. Thank you. Спасибо за внимание.